Empieza a fijarme en las fotografías por accidente, sin intención ni expectativa, en momentos en que la curiosidad vagaba libremente y no se buscaba nada en particular. Aparición silenciosamente, enterradas en archivos, colecciones mal adecuadas, álbumes olvidados digitalizados mucho después de que quienes las capturaron ya no estuvieran. Imágenes antiguas de la década de 1890, avisos anteriores. Obras de construcción diseminadas por América, Europa, Asia. Los pies de foto eran breves, seguros, casi destinosos en su certeza. Nuevo juzgado en construcción. Biblioteca municipal a punto de terminarse. Teatro de la ópera, 6 meses de construcción. A primera vista, parecen ordinarias incluso familiares. Pero cuanto más miraba más sentía que algo andaba mal. No eran estructuras modestas. No eran graneros, fábricas ni refugios temporales. Eran enormes. Juzgados con escaleras lo suficientemente anchas como para que se reunieran multitudes. Bibliotecas coronadas con cúpulas que se alzaban más altas que muchos edificios de oficinas modernos. Hospitals con fachadas de piedra que se extendían por manzanas enteras de la ciudad. Teatros de ópera cuyos techos se elevaban 5 pisos sobre el suelo, sostenidos por arcos que parecían más talados en la antigüedad que ensamblados en la era de los carros tirados por caballos. Estos edificios surgieron de la nada, según los subtítulos, y lo hicieron en plazos que se me antojaban cada vez más absurdos cuanto más prestaba atención. Meses, avisos semanas. A las enteras terminadas antes del cambio de estación. Fue entonces cuando surgió la pregunta, al principio silenciosamente, luego con insistencia. No por qué las construyeron. No quién las pagó. Sino cómo. ¿Cómo lo hicieron físicamente? ¿Cómo se levantaron, colocaron, alinearon y completaron estas estructuras con las herramientas que, según nos dicen, estaban disponibles? Porque una vez que te haces esa pregunta con sinceridad, la historia oficial empieza a desmoronarse. Nos dicen que el siglo XIX dependía de herramientas manuales, andamios de madera, cuerdas, polias y grúas de vapor tan limitadas que apenas podían levantar sus propios componentes. Nos dicen que ejércitos de obreros, muchos de ellos no cualificados, coordinados por un pequeño número de arquitectos y ingenieros, construyeron de alguna manera obras maestras arquitectónicas que superan a los edificios modernos en durabilidad, acústica y integridad estructural. Nos dicen que esto era normal. Nos dicen que la gente simplemente trabajaba más duro en aquel entonces. Pero cuando dejas de aceptar esa explicación y, en cambio, examinas la evidencia, no se sostiene. Los plazos se desmoronan casi de inmediato. La tecnología no se alinea con la escala. La velocidad desafía las limitaciones físicas. Y la precisión se convierte en el elemento más preocupante de todos. Estas no eran estructuras toscas ni experimentales. No fueron improvisadas. Eran exactas, simétricas, equilibradas, proporcionadas según razones matemáticas que requieren una planificación deliberada y un profundo conocimiento de la geometría y la distribución de cargas. Consideremos la Feria Mundial de Chicago de 1893. Según los registros oficiales, se necesitaron solo 2 años para construir más de 200 edificios en 600 hectáreas. 2 años. Una ciudad entera de arquitectura monumental. Fachadas clásicas. Columnatas que se extienden por las plazas. Cúpulas, arcos, intrincada ornamentación de yeso, todo de un blanco reluciente. Las fotografías muestran edificios que parecen antiguos, permanentes, asentados,
como esa y hubieran existido durante siglos. Y, sin embargo, nos dicen que estas estructuras eran temporales, construidas rápidamente, concebidas para ser desmanteladas. Preguntas qué significa eso realmente. 200 edificios en 2 años. Eso significa un edificio terminado cada 3 o 4 días, continuamente, sin pausa. Y no edificios pequeños. Edificios que hoy requerirían años de planificación, estudios ambientales, modelado informático, maquinaria pesada y cadenas de suministro globales. ¿Cómo se logra esa uniformidad, ese nivel de sofisticación arquitectónica, utilizando solo mano de obra y maquinaria primitiva? ¿Cómo se mantiene la coherencia en cientos de estructuras sin planos digitales, sin materiales estandarizados, sin comunicación instantánea? ¿Cómo se coordina a miles de trabajadores sin teléfonos que conectan las obras, sin radios, sin una programación digital centralizada? ¿Cómo se transporta piedra, madera, acero y yeso sin camiones, sin una logística ferroviaria moderna que conecta cada ubicación? ¿Cómo se fabrican elementos decorativos a escala sin instalaciones de procesamiento industrial visibles en el registro histórico? Estas no son preguntas abstractas. Son problemas mecánicos, logísticos y físicos que deben resolverse antes de colocar una sola piedra. Y Chicago no es una anomalía. Cuanto más profundizaba, más ejemplos surgen. El Centro Cívico de San Francisco, reconstruido tras el terremoto de 1906, se alzó a una velocidad asombrosa. Enormes estructuras neoclásicas aparecieron donde antes había escombros. Como la ciudad simplemente se reconstruirá. Paris reconstruyó distritos enteros a mediados del siglo XIX. Miles de edificios de estilo Haussmann casi idénticos surgieron en una década, alineados con precisión matemática. San Petersburgo, la isla de los museos de Berlín, la Ringstrasse de Viena. Complejos palacios enteros construidos en plazos que ponen a prueba la credibilidad. Diferentes naciones. Diferentes culturas. Diferentes sistemas políticos. Sin embargo, el mismo lenguaje arquitectónico aparece una y otra vez. Y luego está el detalle que se niega a ser ignorado. Todos parecen iguales. No similares. Lo mismo. Las mismas proporciones. La misma simetría. El mismo vocabulario clásico se repite en todos los continentes. Los edificios de Chicago reflejan los de Viena. Los juzgados de Texas se asemejan a los de Budapest hasta en la distancia entre columnas y las dimensiones de las ventanas. Las estructuras de Melbourne evocan las de Montreal. Este nivel de coordinación debería haber sido imposible. No con la tecnología de la comunicación de la época. No con sistemas de medición regionales que no estaban estandarizados globalmente. No con el transporte en carretas de caballos. La probabilidad de que esto ocurriera por casualidad es casi nula. O bien existe a nivel de coordinación global del que nunca se nos ha informado, o bien estas estructuras seguían estándares preexistentes que trascendían las fronteras nacionales. Y esa constatación lo cambia todo. Una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo. Cada fotografía se convierte en una pregunta. Cada pie de foto se siente incompleto. Y si estás empezando a cuestionar lo que te han enseñado sobre la historia de la arquitectura, no estás solo. Porque esta investigación no se resuelve con claridad. No se simplifica a medida que avanza. Se vuelve más inquietante. Observa detenidamente las fotografías de construcción de las décadas de 1880 y 1890. Nueva York. Londres. Budapest.
Las escenas se repiten con una consistencia asombrosa. Andamios de madera. Carros tirados por caballos. Hombres con bombines y chalecos de pie junto a cimientos que descienden 9, 12, a veces 15 metros bajo tierra. Estas no son zapatas superficiales. Son excavaciones masivas que requieren la remoción de miles de toneladas de tierra. Excavaciones que exigen ingeniería de precisión para evitar derrumbes, filtraciones de agua y fallos estructurales. ¿Cómo se excava tanta tierra con palas y carretillas? ¿Cómo se apuntalan muros a esa profundidad sin sistemas de soporte modernos? ¿Cómo se calcula la carga del suelo, la presión del agua y la estabilidad sin estudios geológicos, análisis de suelos ni radar? Estas no son consideraciones opcionales. Son fundamentales. Ignorarlas hace que la estructura se derrumbe. La explicación oficial insiste en que fue mano de obra cualificada. Artesanía. Paciencia. Pero esa explicación no explica los resultados. No explica por qué los edificios construidos en meses siguen en pie hoy en día, mientras que las estructuras modernas requieren años de planificación y mantenimiento constante. No explica la mampostería. Enormes bloques de granito que pesan toneladas, ensamblados con precisión milimétrica. Sin huecos visibles en el mortero. Sin juntas irregulares. Piedras colocadas con tanta exactitud que incluso las herramientas modernas tienen dificultades para replicar el efecto. Hoy en día logramos este nivel de precisión con guía láser y maquinaria controlada por computadora. Sin embargo, nos dicen que se logró con cinceles, cuerdas y polipastos manuales. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a sentirse menos como historia y más como una garantía. Porque los propios edificios cuentan una historia diferente. Y cuanto más de cerca los miras, más se resiste esa historia a ser explicada, a medida que continuaba explorando las capas más profundas de este enigma arquitectónico, surgieron más ejemplos. Cada uno más inquietante que el anterior. Tomemos como ejemplo el Centro Cívico de San Francisco. Tras el catastrófico terremoto de 1906, la ciudad quedó arrasada. Barrios enteros desaparecieron bajo los escombros. Sin embargo, en un periodo asombrosamente breve, monumentales estructuras neoclásicas se alzaron de entre los escombros. Los cimientos de estos grandes edificios se colocaron en cuestión de meses. Manzanas enteras se reconstruyeron a una velocidad increíble, con un refinamiento arquitectónico que parecía imposible dada la destrucción y la maquinaria primitiva de la época. En París, la historia se repitió a mediados del siglo XIX. La reconstrucción de grandes partes de la ciudad bajo el Baron dio lugar a la aparición de miles de edificios de estilo haussmanniano casi idénticos en el paisaje urbano. No fueron solo uno o dos. Fueron distritos enteros, cuidadosamente planificados, construidos con tal rapidez que la propia cronología resulta inverosímil. Calles flanqueadas por elegantes y uniformes fachadas, edificios de hasta 5 o 6 plantas, cada uno arquitectónicamente distinto, pero con proporciones y lenguaje arquitectónico tan uniformes que parece improbable que se construyeran con tanta consistencia sin un plano maestro. Más aún la artesanía era sofisticada, con fachadas adornadas con intrincadas molduras y mármol, ventanas colocadas con una simetría precisa y interiores con sistemas avanzados de ventilación, acústica y iluminación natural. Todo ello logrado durante una época en la que estas habilidades supuestamente estaban muy por encima del conocimiento común.
Los mismos patrones aparecen en San Petersburgo, Rusia, con sus palacios imperiales y grandes boulevards. Las estructuras allí, construidas en breves periodos de tiempo, no solo eran de gran escala, sino que mostraban una inconfundible uniformidad en su diseño. La isla de los museos de Berlín y la Ringstrasse de Viena también mostraron esta misma sofisticación arquitectónica y rapidez de construcción. No se trataba de edificios sencillos, sino de obras maestras artísticas, con elementos escultóricos detallados, una intrincada mampostería y una ingeniería avanzada que superaba con creces lo que cabría esperar de una época en la que se utilizaban herramientas y técnicas primitivas. A pesar de las diferencias geográficas y culturales, estas ciudades exhibían el mismo lenguaje arquitectónico, neoclásico con precisión matemática, diseños geométricos perfeccionados y componentes estructurales que revelaban una comprensión profunda, casi innata, de los principios de la ingeniería. Y aquí está lo verdaderamente extraño. A pesar de la dispersión geográfica, de las diferencias culturales y políticas, y de la distancia entre estos emplazamientos, todos los edificios parecen sorprendentemente iguales. No parecidos sino iguales. Los edificios de Chicago se parecen a los de Viena. Los juzgados de Texas se parecen a los de Budapest, hasta en la proporción de las columnas y la separación de las ventanas. No eran semejanzas vagas, eran idénticos en diseño hasta en el más mínimo detalle. Este nivel de coordinación entre continentes era absolutamente inimaginable en una época en la que la tecnología de las comunicaciones era muy limitada, el transporte lento y poco fiable, y los sistemas de medición nacionales y regionales variaban enormemente. Piensen en esto por un momento. ¿Cómo es posible que existiera tal uniformidad entre países, ciudades y continentes sin un único sistema de comunicación unificado? ¿Cómo podían los arquitectos de Chicago y Viena consultar los mismos planos, los mismos estándares, los mismos principios, sin contar con un intercambio internacional de conocimientos que era tecnológicamente imposible en aquel entonces? La cronología nos indica que la comunicación entre estas áreas era lenta y rudimentaria. No había teléfonos ni faxes. Hay sistemas de medición estandarizados, hay redes de transporte marítimo internacional masivo capaces de transportar planos, materiales y trabajadores especializados a través de los océanos a la velocidad de la luz. Y, sin embargo, estos edificios parecen construidos con una coordinación que trascendía estas limitaciones. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a desmoronarse. Si estos edificios fueron diseñados y construidos por diferentes arquitectos y equipos de construcción que trabajaron independientemente en sus respectivas ubicaciones, ¿cómo pudieron adherirse todos al mismo lenguaje clásico? ¿Cómo pudieron presentar todos las mismas proporciones y medidas precisas? La probabilidad de que esto ocurriera por casualidad, o incluso por inspiración independiente, es casi nula. La única explicación plausible parece ser que estos edificios no fueron diseñados desde cero por cada arquitecto, sino que se construyeron siguiendo un conjunto de instrucciones mucho más coordinadas de lo que se nos ha hecho creer. Todos se adhirían a un estándar arquitectónico global que no podría haberse logrado mediante la casualidad o métodos de ensayo y error. Y es como es el propio plano arquitectónico, el estándar de diseño, si hubiera transmitido de alguna manera a cada uno de estos arquitectos dispersos una herencia de conocimiento y práctica, en lugar de una innovación nacida de la nada. Esta constatación lo cambia todo. Sugiere que estos edificios no fueron construcciones nuevas en el sentido que creemos.
fueron restauraciones, reconstructions o readaptaciones de una tradición mucho más antigua. No así construyeron con conocimientos nuevos, sino con conocimientos heredados de una época anterior, cuando la coordinación global era posible. Cuando las civilizaciones antiguas eran capaces de compartir conocimientos y técnicas a través de vastas distancias, quizás incluso mucho antes de que la narrativa oficial nos diga que estas civilizaciones siquiera existieran. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que la precisión arquitectónica de estos edificios no era solo el resultado de una artesanía minuciosa y un trabajo duro. Estas estructuras eran demasiado precisas, demasiado avanzadas para las tecnologías del siglo XIX. La mampostería de estos edificios, los bloques de granito talados, se colocan con una precisión tan meticulosa que la tecnología moderna en lucha por replicarla. El ajuste entre estos enormes bloques es tan perfecto que ni siquiera se puede deslizar la hoja de un cuchillo entre ellos. Estos no son edificios ensamblados con técnicas toscas y sin pulir. Son obras maestras arquitectónicas que no deberían existir dentro de las limitaciones tecnológicas de su época. Tomamos como ejemplo los interiores de estos edificios. Los techos abovedados se construyeron con una geometría casi perfecta. Las propiedades acústicas se diseñaron para distribuir el sonido uniformemente en vastos anfiteatros y salas de conciertos, con una acústica optimizada para ofrecer un sonido natural y sin distorsiones, independientemente del lugar de la sala. No se trataba de edificios construidos al azar. Se diseñaron con sistemas avanzados de circulación natural del aire, sin electricidad, utilizando métodos adelantados a su tiempo. Las propias estructuras portantes de estos edificios, ya fueran una gran escalera, una cúpula o una columna, se diseñaron para anticipar patrones de tensión de una manera que los ingenieros modernos ni siquiera comprendieron hasta el siglo XX. No es solo la magnitud de estos edificios lo que confunde la narrativa histórica convencional. Es la precisión de su diseño. Es el hecho de que el conocimiento necesario para construirlos no era solo práctico, sino científico. La comprensión de las ciencias de los materiales, de la acústica, de la integridad estructural portante. Estos conceptos no se suponía que fueran ampliamente comprendidos en aquel entonces, y sin embargo aparecen en todas partes, en todos los continentes, en estructuras construidas con una velocidad y una eficiencia que no deberían haber sido posibles. En este punto la pregunta cambia. ¿Y no se tratara de conocimiento inventado en el siglo XIX? Sino de conocimiento heredado de una época anterior, una época en la que construir tales estructuras no era un logro notable, sino la norma? ¿Y los edificios que vimos hoy no fueron evidencia de una civilización en rápido avance, sino signos de una civilización que estaba reconstruyendo algo perdido, algo más antiguo, algo mucho más avanzado? Observen de nuevo las fotografías, las imágenes de estas obras. En todas ven lo mismo, andamios de madera, carros tirados por caballos, trabajadores con bombas junto a enormes cimientos que se hunden profundamente en la tierra. Pero el observar con más atención, empiezan a darse cuenta de que estos cimientos no solo se están excavando, sino que son el resultado de una ingeniería que no debería haber sido posible con las herramientas de la época. Y sin embargo, de alguna manera, estos edificios siguen en pie. ¿Qué dice esto sobre nuestra forma de entender la construcción? ¿Y qué significa para la narrativa de la historia humana que nos ha sido transmitida? A medida que profundizaba en los misterios que rodeaban estas construcciones aparentemente imposibles, más descubría.
Pero lo que me impactó y sigo atormentándome, no es solo la escala, la velocidad o la aparente sofisticación de estos edificios. Es el hecho de que gran parte del preciso, gran parte del conocimiento y las técnicas necesarias para construirlos, parece haber desaparecido. Es como si, en algún momento, el mundo simplemente hubiera dejado de usar los métodos que permitieron crear estas maravillas arquitectónicas con tanta rapidez y eficiencia. ¿Qué pasó con el conocimiento detrás de estas construcciones? ¿Por qué abandonamos estas técnicas avanzadas en favor de sistemas más básicos y menos sofisticados? Uno de los aspectos más inquietantes de mi investigación fue la falta de documentación para estos proyectos de construcción masivos. Para proyectos de esta escala, proyectos que involucran a miles de trabajadores, grandes cantidades de materiales y infraestructura extensa, debería haber registros exhaustivos. Y sin embargo, lo que encontré fue una sorprendente ausencia de registros de construcción detallados, diarios de ingeniería o facturas de materiales, testimonios de trabajadores, informes de accidentes, registros de transporte. Estos son los tipos de documentos que deberían haberse guardado meticulosamente para proyectos que abarcan varios años y se ubican en numerosas ubicaciones. Sin embargo, están casi completamente desaparecidos. Lo que sí encontramos son breves menciones periodísticas, a menudo con una sola frase que señala la finalización de una estructura importante. Los pies de foto cuentan la misma historia. Estructuras que se yergan altas, relucientes bajo la luz del sol, con poca o ninguna mención de cómo surgieron. ¿Y qué hay de los planos arquitectónicos? Sí, tenemos diseños finales, hermosos dibujos de edificios terminados, pero ¿dónde están las soluciones de ingeniería que hicieron posibles estos edificios? ¿Dónde están los planos para excavar cimientos masivos, para manipular miles de toneladas de materiales, para coordinar a miles de trabajadores en ciudades, continentes y diferentes sistemas de medición? Simplemente no están. Y es como si el propio proceso de construcción se considerara irrelevante, se diera por sentado. Como si fuera tan rutinario, tan conocido, que no hubiera necesidad de registrar los detalles. Sin embargo, si este conocimiento era tan